Hi, everyone. Today is Thursday, November 27th. This is Thanksgiving. And as I mentioned yesterday, I was doing a lot of cooking, about 6 hours Wednesday evening, but managed to get like the essentials that I like, the sides and the stuffing and yeah, when I tried that at school today on my lunch break, I was like, yeah, these all the flavors that I miss, that I love. Um, and then in the afternoon, having the pie and the whipped cream with my kids. Um, and I I think what they really like is the whipped cream, since they I don't know they have that for Thanksgiving and they have that I don't know Christmas. The rest of the food, it's like yeah okay. I mean they like the pie, but they like the whipped cream more than the pie. But so I guess I could just save myself the trouble of 6 hours of cooking and just go get a can of whipped cream and they would be happy, or they would be thankful for that instead. Um, at school, I was explaining in some of the classes like the food prep and showing some of the pictures of what were some of the things that I made and then kind of the mix. Um, and then this evening right now, I'm making another pie to take to school for to share with the teachers on Friday. And it also turns out that like the it's the last Friday of the month, so there's going to be a birthday cake for one of the other teachers or staff members, and I think somebody else is bringing a pie. And so I chipped in and said, okay, make it a triple dessert thing. I'm going to bring the pumpkin pie, and I think it's a nice way to kind of share the food that um, is part of the Thanksgiving tradition. And over the years, having lived abroad now for 23 years, there have been some uh, really wonderful experiences with Thanksgiving. And I remember at least going to a place that was called Breakfast in America in the Latin Quarter in Paris, and they put on a Thanksgiving meal, and I at least invited a friend or a student to come join and try the food out for the first time, and it was always enjoyable to see this kind of delight and curiosity and just this amazement on their face when they would get this mixture of I know the sweet and sour and savory of like stuffing and um, cranberry sauce and gravy and mashed potatoes, sweet potatoes, like the whole thing kind of mixing together. It's just a really interesting um, mix, and to be able to share that with other people has been enjoyable over the years, and um, especially my experiences in France and my experiences in Mexico, that two great countries with a culinary history, that it's a pleasure to kind of cook and share the food um, with people with those backgrounds who um, enjoy food and enjoy taking part in it, and even for myself to kind of bring back certain memories and I think have a connection with experiences I had with cooking with my mom, for example, when I did start to want to learn or want to be in the kitchen with her and not go like, oh no, I'm tired. But so now being able to kind of take on the full Thanksgiving prep and multiple hours or multiple days, and then able to condense it in 6 hours. I feel I can start to just get the recipes and see recognize what I'm looking for, the smell that I'm looking for, and the textures and things, and then when it does come out of the oven, come out of the stove, and it's heated up, and those flavors are just really magical.
So it's yeah, once a year, but as my kids were saying today, like, the whipped cream doesn't have to be once a year or twice a year. So priorities. Um, Hola a todos, hoy es el día de Acción de Gracias y ha sido un buen día en la escuela hablar de ese día y hacer actividades con los alumnos. Estaban dibujando pavos en una clase y estaba mostrándoles fotos de la preparación de la comida y explicarles un poco cómo es y comer eso en la escuela y luego compartir un pie de calabaza con mis hijos y ellos le encantan más crema chantilly, pero me encanta compartir esas experiencias culinarias y ya llevo 23 años viviendo en el extranjero, entonces como ser un embajador un poco de la cultura o mostrar las cosas que me encantan o guardar ciertas tradiciones y compartirlos con mis hijos y con alumnos y amigos y eso me gusta mucho. Y ahorita estoy haciendo otro pie de calabaza para llevar a la escuela mañana. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est jeudi, c'est le Thanksgiving et ça a été une très bonne journée et puis hier j'ai fait 6 heures de préparation de nourriture et des repas et des plats et je l'ai amené à l'école pour manger et puis dans les cours que j'avais, j'ai expliqué un peu les traditions et la nourriture que je préparais, la préparation des photos, des images. Et après, euh, l'après-midi, j'ai partagé la tarte à la citrouille avec mes enfants. Ils ont beaucoup aimé la crème chantilly. Je crois que ils aiment beaucoup plus ça. Euh, mais là, je fais encore une tarte pour apporter à l'école demain, pour partager avec les autres professeurs. Et c'est un côté que j'aime beaucoup de cette fête, la partie culinaire. Et avec mes expériences en France et au Mexique, c'est vraiment deux cultures avec une grande histoire culinaire et de montrer ça et partager ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist Donnerstag, der 27. November und heute ist Thanksgiving und gestern Abend hatte ich viele Dinge gemacht mit 6 Öre in die Küche und in der Schule heute habe ich darüber Thanksgiving gesprochen und ich hatte einige Fotos und wir können ähm, sehen, was hatte ich gemacht. Und ich habe es gegessen und nach der Schule haben wir ein Pumpkin Pie gegessen und ich sehe, dass meine Kindern essen äh, gerne Whipped Cream. Und jetzt auch mache ich eine zweite Pie und ich kann es in der Schule gestern essen mit anderen Lehrern. Und das ist alles für heute. Ciao. Ciao a tutti, oggi è giovedì 27 di novembre, è il giorno di Thanksgiving e ho passato un buon giorno nella scuola per parlare di Thanksgiving e fare alcune attività, pintare to draw e colorare e mangiare nella scuola e dopo la scuola ho mangiato pie di pumpkin, pumpkin pie con i miei figli e penso che mangiano molto il whipped cream e stasera faccio
altra pie e posso mangiare questo nella scuola con altri professori domani e questo è tutto per oggi. Всем привет, сегодня 27 ноября, и сегодня это был Thanksgiving, и вечером у меня было 6 часов в кухне, и чтобы готовиться, поесть, и все вкусно сегодня, и также в школе я говорил об этом, и мы делали несколько активитет, и у меня есть фото, эм, что которые я делал вечером. И еще раз я готовлю pumpkin pie, и чтобы съесть это в школе завтра с преподавателями. И так, это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.